Thank you so much to Elijah and Yaroslav and all the comrades who coordinated this last minute intervention. That was really excellent history. Thank you so much. Um, let's see if there are comments or questions on the Twitch. So, well, it doesn't look like there's any right now, but we welcome your comments and questions. Let me begin by just asking Leontiev if you could kindly expand just a little bit on the relationship between the Garaseva sisters and the Nabat Confederation and the Makhno movement. And also, is there some kind of a connection between the Makhnovist movement and the Kronstadt uprising? Вы можете сказать о связях между сестрами Гарасевыми и Набатом, а также махновцами? И есть ли какая-то связь между махновцами и событиями в Кронштадте? Ну, к сожалению, не все они хотели сами рассказать, поэтому я знаю только какие-то фрагменты пока. Надо изучать более конкретно архивы, чтобы нам установить лучше детали. We would have to study to do more research in the archives, because the sisters Garaseva unfortunately did not want to share everything with Professor Leontiev. So all he has is certain fragments. So this would definitely take more research in order for him to give precise answers to your question. Главный руководитель, политический руководитель Кронштадта, матрос Степан Петриченко, был с Украины, и он ездил тоже к себе в деревню, и, вероятно, все-таки у него была связь с махновским движением. Stepan Petrichenko, who was one of the main people involved in the Kronstadt rebellion, was, after all, from Ukraine, and he returned to Ukraine occasionally. So it's quite possible that he had certain ties with the Makhnovists. Что касается сестер Гарасевых, то, как известно, вот эта конфедерация Набат, которая была главной организация анархистов, сотрудничавшей с махновским движением, она также имела представительство тоже в других регионах, подпольное представительство, в том числе в Москве, в Петрограде, на Урале, в других местах. И, вероятно, ну, это все-таки пока предположение, какая-то связь, конечно, была, но тоже еще это требует большой архивной работы. The connection between the Nabat Confederation and the events in Kronstadt is not clearly established. It would take more research in the archives, again, to give precise answers. However, we know that the Nabat Confederation was very close to the Makhno movement, and we know that they were also active in Moscow, Petrograd, and other places. So there could very well be a connection, but it hasn't been established. К сожалению, существует большая проблема в сегодняшней России, что к архивам не так просто есть доступ, не такой свободный доступ, в отличие от ситуации, например, в современной Украине, где архивы полностью теперь открыты этого периода. Unfortunately, the situation with archives in contemporary Russia is very difficult, and it's quite difficult to get access to certain files and documents. Whereas in contemporary Ukraine, it's very much accessible. Многие документы, касающиеся анархистов и участников Махновского движения и Кронштадтского движения, они не находятся на государственном хранении, в открытых государственных архивах. Они находятся в архиве ФСБ, вот, и поэтому доступ к ним действительно очень ограничен. Yes, unfortunately, documents that pertain to certain anarchists are not in state archives, but are still in KGB archives, which can be very hard to access.
20 лет назад ситуация была другая, и мы могли довольно свободно работать с этими документами. Но, конечно, я надеюсь, что ситуация снова поменяется рано или поздно, и мы все-таки получим доступ свободный к этим документам в полном объеме. 20 years ago, the situation was very different, but it could still change again. And our hope is that in the not so distant future, the archives will be opened again. Great. Yes, there was a question in the Twitch chat just about that. To what extent are they open? Do you find the ability to research limited? But I suppose Jaroslav just answered that. I have a question myself, which is Jaroslav, in your presentation, you did mention that the Garaseva sisters, had a connection with Solzhenitsyn, supplying him with data or information so that he could write his GULAG Archipelago. I'm curious if you could expand upon this, and especially because what we hear in the West is that Solzhenitsyn was an ultra-reactionary in his politics. And so is this true? And to what extent would Garaseva be working with Solzhenitsyn if this is true? So it's just a historical question. Thank you. К вам исторический вопрос. В том, что связывало сестер Гарасевых с Солженицыным, в какой степени они ему помогали и насколько разное было их видение политики, поскольку на Западе считается, что Солженицын не придерживался левых взглядов. Да, конечно, это прекрасно понимаю, но, во-первых, они контактировали с Солженицыным не тогда, когда он был уже известен на Западе и в том качестве, о котором сейчас меня спрашивали. Они контактировали с таким же недавним заключенным, освободившимся из ГУЛАГа, который работал простым учителем в Рязани. At the time we're talking about, Solzhenitsyn was not at all known, not even in Russia, let alone in the West. He was a very simple teacher in Ryazan, and he had recently been released, same as the Garasevas, so they had much in common at that time. В это время Солженицын сам еще принадлежал к андеграунду, так же, как и сестры Гарасевы. И, конечно, у них была, как у многих других бывших заключенных, общая солидарность, такая антисталинистская солидарность. И они были информаторами его, как и многие другие люди, особенно младшая сестра, не Татьяна, а Анна Гарасева. They were all part of the underground, and there was probably an anti-Stalinist solidarity that united them. And it was mostly Anna Garaseva, the younger sister, who was involved with Solzhenitsyn, but there were many other people providing him with information. They were not alone in this. И в этот момент дальнейшая судьба архипелага ГУЛАГ и самого Солженицына была абсолютно неизвестна и никому не понятна. И поэтому Анна, как тоже старая подпольщица, считала необходимым помогать ему и даже прятать во время обысков. Часть рукописей хранилась у нее дома. No one knew at that time what was going to happen with the GULAG Archipelago, but Anna was very collaborative and accepted to keep some of the papers in her home and hide them when they were searched. Конечно, в это время в Советском Союзе не было никакого анархистского движения, но сестры Гарасевы продолжали себя считать солидарными с идеями анархизма всю жизнь. Когда я встретился с ними через 30 лет после их общения с Солженицыным, они все равно продолжали считать себя солидарными с мировым анархистским движением. There was no anarchist movement to speak of at that time, but the Garaseva sisters still considered themselves anarchists and still consider themselves anarchists many decades later when they met with Professor Leontiev. And they remained very
they kept a very close solidarity with the world anarchist movement. И, конечно, я не думаю, что они разделяли дальнейшие трансформации Солженицына и разделяли его изменений, ну, вот уже того Солженицына, которого знал Запад. Да. Surely they did not share Solzhenitsyn's evolution into the kind of personality that is now known in the West. Got it. Thank you so much, Yaroslav and Elijah. I think that will be the timing, all the time that we have for this session.